tá a ti wá dé yìí kí làwọn ìyàtọ̀ pẹ́pẹ́pẹ́ àbí àwọn àṣeyọrí gidi tí a lè sọ pé ó ti bá àjọ iléeṣẹ́ yín láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún yìí o àti pé kí làwọn nǹkan míì tí a tún ń retí kódà mo rí pé lánàá yìí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ gudugudu méje yàyà mẹ́fà míì tí ẹ dẹ́ nípa àwọn èèyàn gidi gan ẹ gbọ́ ẹ̀yin ará Èkìtì pátápátá àṣé àwọn tó ń gbowó orí tó ń gbowó wọlé wọ́n tún lè mọ̀ fún yàn wọ́n lè mọ̀ tààyàn lọ́rẹ̀ torí pé gbogbo àwọn tó dàbẹ́ ni pé omíyalé àgbàrá ya ṣọ́ọ̀bù àbí ìjàmbá kí ló ti ń lọ lákòókò yìí tó bà àwọn dúkìá àwọn jẹ́ ǹjẹ́ mọ̀ pé àwọn internal revenue ẹnu oníkànlá ti gbọ́ pọ̀ ẹ káàárọ̀ sà ṣé mi ti máa já wáyà. ẹ ṣe olóòtú a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó ń fún wa ṣe bákan náà ní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà rẹ̀ ará ìlú Biodun Adeyanju Oyèbánjí báò tí gbogbo à ń pè ní báò a sì dúpẹ́ náà lọ́wọ́ àwọn tí àjìjọ ń ṣe iṣẹ́ pọ̀ láti ìgbà tí mo ti wá sẹ́yìn a rí i pé iṣẹ́ náà ń tẹ̀síwájú ni a dúpẹ́ nítorí pé ìpínlẹ̀ wa náà ti di ìpínlẹ̀ tá à ń sọ ọ̀rọ̀ bílíọ̀nù láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí kò sí oṣù kankan tá a pa less than 2 billion ní lóṣooṣù. bílíọ̀nù méjì. bẹ́ẹ̀ni. lóṣù kan. bẹ́ẹ̀ni sà. lẹ́kìtì wa yìí. bẹ́ẹ̀ni. ó yẹ kán pàtẹ́wọ́ ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn. ẹ ṣeun ọ̀nà tá à ń gbà ohun tí a ti ṣe tá a bá wò dáadáa ní láti bíi February láti January sí àsìkò yìí a gbọ́ ariwo àwọn ń jẹmí yà wọ́n ń ṣe kinní kan tó ti tẹ́lẹ̀ torí ara nǹkan tá a ṣe ni pé nígbà tá a ti gbọ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ará ìlú ṣe ń sọ̀rọ̀ a láti pe àwọn òṣìṣẹ́ wa a ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi bàbá náà mọ̀ níṣẹ́ ẹrú báwo la ṣe máa fi ti ọmọ jẹ báwo la ṣe máa tún máa wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú ká má kàn wó pé torí pé o san iye báyìí ní ọdún tó kọjá o gbọ́dọ̀ san jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n ká wò dáadáa pé ibo lọ́fíìsì ibo ni ibo láti lè jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún àwọn tó jẹ́ pé à ń gba owó orí lọ́wọ́ wọn a wá rí i pé kò ń ṣe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò fẹ́ san owó orí náà nípínlẹ̀ Èkìtì ibi tá a ti ń bọ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tiẹ̀ mọ ìtumọ̀ owó orí wọn tiẹ̀ mọ ìyàtọ̀ láàrin èwo ní ti ìjọba àpapọ̀ ń gbà èwo ní ti ìjọba ìpínlẹ̀ àwọn míì ò kákún lọ títí àwa rí i pé bá a ṣe tún kọ́ àwọn ọmọọṣẹ́ wa ní bọ́n ṣe máa ṣiṣẹ́ là ń ṣàlàyé fún àwọn ará ìlú náà pé ókè tó bá fún ẹ ní ìwé orí pé oye báyìí ló yẹ kó san tínú ẹ ò dùn sí tó ó lè tọ̀ wá sí ibi ilé iṣẹ́ wa tàbí kó kọ̀wé bó tiẹ̀ kọ́ ní Yorùbá a sì máa ṣiṣẹ́ lé lórí bó fọwọ́kọ́ ò ní láti tẹ̀ bó fọwọ́kọ́ a ṣiṣẹ́ lé lórí. ẹ gbà wá o náírà mẹ́wàá náà wá fún mi ṣọ́ọ̀bù mi ò sì pa náírà kan lójúmọ́. àwa máa wo gbogbo ẹ̀ tá a bá ti wò pé òótọ́ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwa bá yín sọ pé òótọ́ ni o tá a bá ti jọ dúnàádúrà pé òkè òótọ́ ò pawó tó kìíní àǹfààní wo ló wá lè ṣe fún ẹni pé òkè àgbè wá sílẹ̀ then pẹ̀lú tax reform bill tí president wa tó ń sàdúró kan fi fọwọ́ sí ó tún gbà wá láyè pé òkè àwọn tó bá dàbí pé orí ń ta ká fi wọ́n sílẹ̀ ká jẹ́ kán mí àwọn tó bá jẹ́ pé bóyá oníwóróbo tó jẹ́ pé à ń bẹ Ọlọ́run ni ká má ní wọ́n lára torí àtọwọ́dẹnu náà ní kò sí tí wọ́n pa náà gàrí ni ó fi rà. ẹ ti yé ó ti yé yín sà so àwa ń mọ̀ọ́mọ̀ ń wo àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ní ìbùkún Ọlọ́run díẹ̀ kó jẹ́ pé àwọn la máa túbọ̀ tán náà wá sí ju àwọn ní 10,000 ní 15,000 lọ nítorí kíni bí mo ṣe máa ń sọ́nù gbàgbà ní olóríire ló ń san owó orí ìka ọ̀dọ́gba ẹni tọ́wọ́ ẹ bá gùn dáadáa ó yẹ kó lè san ju ẹni tó jẹ́ pé tiẹ̀ kúrú díẹ̀ so àwa ń fìyẹn náà wò pé òkè o àwọn tó bá jẹ́ pé owó tó ń gbà wọlé owó tó ń wọlé sápò wọn ó pọ̀ ju ti àwọn ẹlòmíì lọ káwọn máa san owó ju tàtẹ̀yìnwá lọ bákan náà àwọn tó jẹ́ pé díẹ̀díẹ̀ wọ́n kàn ń gbìyànjú ni ká fi wọ́n lẹ̀ ìyẹn náà ló fa ètò tí a ṣe lánàá torí a rí pé àwọn tá à ń gba 10,000 15,000 lọ́wọ́ wọn tí ìjì tú wá
tó ká òrùlé tán lè ṣe tó bà ṣọ́ọ̀bù wọn jẹ́ kankan ọlọ́jà gan tán gbà láàrin tán ń tà. bẹ́ẹ̀ ni láwa pé àwa wò wọ́n lókè irú àwọn wo ni wọ́n forúkọ lẹ̀ àti wàá rán àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n lọ ṣe ìwádìí pé ṣé lóòótọ́ ni then tó o sanwó orí ẹ ní 2025 tàbí 2024 tó tán bá ti sọ pé mo sanwó orí mi ò irú wọn bẹ́ẹ̀ àwa ṣe ìlọ́po oye owó tán san irú ẹni tó san 15,000 báyìí a lè wá fún ní 45,000 àlànà yẹn náà aráàlú tó gba 500,000 yẹ wọ́n pé báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ èrè pé àwọn ń sanwó lóòrèkóòrè ṣùgbọ́n kò sẹ́nikẹ́ni tó jẹ́ pé oye owó tó san náà la fún rárá àwọn kan á sọ ìlọ́po mẹ́rin fún wọn àwọn ìlọ́po mẹ́ta àwọn kan ìlọ́po méjì. yàrá ìṣẹ́ tó tó 25,000 ó lè gba 100,000. ó lè gba 100,000 tó bá a ṣe pé nìyẹn. àwọn ọmọ wa rí i pé àwọn kan ti pè mí náà láàárọ̀ pé ó ba ọjà wọn jẹ́ náà wọ́n tí wọ́n dẹ̀ sọ fún mi kò sí wàhálà ẹ lọ síbi tí ẹ sanwó orí sí ẹni kan túbọ̀ kán pè wá a ṣe àyẹ̀wò a máa ṣèwádìí kò sí màkàrúrù ń bẹ̀. ìtẹ̀sọ̀ ní pé tí ò tí ì kàn báyìí. tó bá yẹ pé lóòótọ́ ni òun sanwó tó dẹ̀ jẹ́ pé tó dẹ̀ ní wàhálà tó dẹ̀ ní wàhálà ìwé olè tá à ń sọ yìí bẹ́ẹ̀ ni omi ló yalé atẹ́gùn ló gbélé o. àá wò ṣe pé ọgbọ́n wo ni torí tá a bá ní ká fi gbogbo ẹ̀ pé sẹ́mà ó pọ̀ rẹpẹtẹ lọ́rùn sẹ́mà púpọ̀ iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn la fi wá wò pé at least kó tí a tẹ̀ ṣó pé àwọn tá à ń gbowó lọ́wọ́ wọn kò ń ṣe pé múwámúwá lápá ẹyẹ léńké pé àwọn náà ó yẹ kí a tẹ̀ mọ́mọ́ ká wò pé ojú ló ń rí ojú ṣe. àtẹ̀jẹ̀ kò wá sákéwù lápá mi kan lápá abẹ yìí tẹ́ ẹ gbà lọ́wọ́ èèyàn ẹ fẹ́ dá padà ní ìlọ́po méje lẹ́ni tó ń mọ̀ ìlọ́po mẹ́rin lẹ́yìn. ẹ ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe pé a gbà ní lọ́nà ẹ̀rú ó yé mi àbí sàbàdà náà ni. a kàn fi ń ṣe pé kóríyá bẹ́ẹ̀ ni kóríyá ni pé kó lè tọ́ba dọjọ́ mi ìtaba ní kí wọ́n á sanwó orí ìwúrí ẹ̀ á dàbí pé wọ́n á mọ̀ pé tọ́ bá ń sọ déédéé o tọ́ bá ń sọ déédéé tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tí wàhálà bá wà ìjọba náà gbèjà wa. bẹ́ẹ̀ ni sọ. Yes, quite a number of issues you have raised, but just to start from where Biodun picked it up from, what can you point to your latest achievement since that was the last time you were here in February? Okay. The achievement, I don't want to just mention the numbers, but also to mention the fact that we have better relationship with the people in town. There are less complaints, there are less noises, and of course, that's as a result of, number one, training our staff. We spend a lot of money training our staff on how to do things, and of course, sensitizing the people also, letting them know the importance of their tax payment, and of course, also enlightening them on what their taxes are being used for. And we've realized that it's not as if many of our people don't really want to pay. Part of it has been information gap. And so now that we have better information passed across to them, we've seen some good voluntary compliance. I must confess, of course, that those that comply more, unfortunately, are not people of my generation, but those in their 60s, in their 70s. You see them coming to our office, we have to create a kind of little station for them downstairs, my office, for example, because they will come. I want to pay my land use charge. I love what Mr. Governor is doing. I want to contribute my own. So it gladdens me when I see elderly people in their 70s, people in their 80s, saying, I want to contribute to the government. And this is just because we are sensitizing them, and they are also seeing what their taxes are being used for. And so it gives us some assurance that we can even do better if we sensitize the people more and they see more of what their revenue or the taxes they contribute are being used for. So that to me is a very major achievement, that it's not until we have to lock your premises before you come and voluntarily do the needful. It was tough at the beginning, but now it seems we are now getting to understand the people, and they are also getting to understand us, and then they are also trusting us better. And like I said in Yoruba earlier on, that sensitivity that we have, that compassion we have towards our taxpayers, because we see them, like the training we have given our staff is that they are customers, and we have to listen to them. If they are not doing well, we can't also do well. And so when we heard about the rainstorm, we moved around and we look at some of the people that have paid their taxes 2024
2025 that were affected, we profile them, not minding their tribes or where they came from. We profile them, and then we decided that, okay, let's give them some surprises. And so we give some as much as 400%, 200%, 300% of what they contributed, so that people will know that, yes, it's not just take. It's not as if we are just interested in taking. Of course, it's not, it may not be enough to take care of all they have lost, but at least they have something to fall back on. And then they also get a kind of assurance that, oh, these people care for me. Because the true sense of it, just as Mr. Governor talks about sheer prosperity, it is when the businesses in the Ekiti State thrive better that we can collect higher revenue from them. If their businesses are dead, we have nobody to collect money from. Yes, 2 points. Okay, before then, this money you have given out, are there plans to still extend this beyond the number that received yesterday? Yeah, that's why when journalists were asking me how much yesterday, I carefully said, I won't declare it now, but because I know there will be 1, 2, 3 people that may have been omitted inadvertently. And of course, I received a call this morning from a woman, for example, and I said, okay, table your matter through the tax station. And of course, our investigators will investigate and see whether what you are saying is true, and then we'll check your tax record. If you have been up to date, we will extend it by the grace of God. Because what we have done is that we have a budget, and there is a little allowance left that we can still give to those that may be reporting. Yes, you mentioned earlier that you've been making about 2 billion naira on a monthly basis. And in fact, yesterday you mentioned 2.3 billion naira as an average. One would ask, in this Ekiti, how come you're able to rake this money? It's simple. It's not as if one cannot even do more. It's just a matter of people trusting the government. When people trust, when people realize that it's a partnership, you give, I give. It then becomes easier. And I've had some meetings with some people this morning, for example, again, they have come with their tax issues, and we are looking into it. And of course, we have people also, professionals that are also going there. And of course, the leakages also, we are blocking them. I still got a report this morning of one leakage. So we have whistleblower. The whistleblower has have a chat with me this morning that, okay, you are still leaking in this area. So when I get such signal, I go after it and then block those loopholes. And of course, with the use of technology also, hardly will you see anybody collecting cash in any form now, because like I'm wearing *5229#. That will take you to a platform, and through that is even if you don't have internet-enabled phone, you can use your Palasa phone and still pay your taxes without even leaving the covers of the comfort of your home. So this ease of payment also, and the fact that our staff are also becoming more and more professional, is making people to voluntarily comply. Of course, when I say people, more of those people that voluntarily comply are those in their 60s, 70s, 80s. I wish my generation, those of us in 50s, 40s and below also, we inculcate this civic responsibility into our daily lives and do the needful, so that we will be able to task our government. You pay your tax, and then you're able to task your government. Thank you. Alabola ni ìrànlá tọ́nà ẹ̀lẹ́ àti Yorùbá àti òyìnbó gbogbo ẹ̀ ṣáà ń yọ̀ lẹ́nu yín báyìí. Ẹ ṣe olóòtú. Níṣẹ́ ní bá dáni lójú ṣá kì í kọsẹ̀ létè. Ẹ̀yin aráàlú, ẹ̀yin olólùfẹ́ ètò wa yìí, Èkìtì lónìí, Èkìtì Today, bó ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ là ń sọ fún yín yẹn. Ẹ wá rí nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ àti tó ṣẹlẹ̀ lánàá. Àwọn àgbà sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ sí, wọ́n ní dátọ́rọ́ àgbà tí ò dátọ́rọ́ omi ọbẹ̀ ní òòrùn. Ó yẹ kẹ́ ti wá mọ̀ pé nísìnyí tẹ́ bá ń sanwó orí yín déédéé. Àǹfààní àjùmọ̀ ló wà, àǹfààní ọlọ́dún ní wà. Kí láǹfààní àjùmọ̀ lò? Ìjọba rówó ṣe tó dá sí gbòòrò, gbogbo àjọ ń lò. Àǹfààní ọlọ́dún náà ní pé Ọlọ́run má jẹ́ ká rí ọjọ́ tí a pé ti bi tirẹ̀ ládálẹ́ ayé, ojú yín ò ní rí bi. Àmọ́ tí irú ẹ̀ bá wá ṣeéṣe kó kọjá, àpẹẹrẹ lè rí lánàá yìí o. Àwọn tó ń sanwó orí déédéé tí nǹkan wọn dẹ̀ bàjẹ́, wọ́n wá lọ wò. Ìyá lágbájá rè, ìyá tẹmẹdọ rè,
báwo ló ṣe ń sanwó orí ẹ̀ sí ọdọọdún ló ń sanwó kódà ó sì tán ṣe sí tọdún yìí gan ó ti ń múra àwọn náà dìde láti ràn lọ́wọ́ irú ìrànlọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ o lè rí i torí bẹ́ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ agbowówọlé fún ìjọba lẹ́kìtì wípé wọ́n ti ẹ̀gbẹ́rú ìgbésẹ̀ yìí láti jẹ́ kí ìwúrí àti kéèyàn fẹ́ ṣe torí yiniyini ó mú kẹ́ni ṣe míì ni kí ẹ̀yin aráàlú kẹ́ni túbọ̀ máa sanwó orí déédéé máa kúrò lórí eléyìí wá sí ìkan tó ṣe pé ó yẹ ká gbé yẹ̀wò ẹ̀lẹ́ o bàbá ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan ẹni bílíọ̀nù 2 lẹ́kìtì wáyé náà àbí kó lébélé ń já òun lẹ̀ ń pa wọlé lóṣooṣù ọgbọ́n tẹ ẹ dá sí ẹ ti sọ lóyìnbó ẹ ti sọ ní gẹ̀ẹ́sì àfẹ́kẹ́tún ṣùgbọ́n àwọn kankan ti wà láwọn ìlú òkèèrè mi mọ̀ bóyá ẹ ti ṣiṣẹ́ débẹ̀ o à ń gbọ́ pé téèyàn bá ní oye kan sí àkáǹtì nínú àsùnwọ̀n rẹ̀ nílé ìfowópamọ́ ó tún lóye tíjọba ó mọ ṣáàjì lórí eléyìí àwọn dúkìá kan yàtọ̀ sí pé asanwó gànà wọ́n ti lẹ̀ wé owó gànà káàkiri kódà lágbára ọlọ́run ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ báyìí mo lọ san tèmi kẹ́ tó wá bí lóṣù keje mo ti san tèṣí àtúntì san lọ́dún ọlọ́mọdé àríjàmbá ṣé àwọn ilé tẹ́ ń ṣe yìí ṣé ó dọ́dọ̀ àwọn tó ń sanwó gànà náà ìyẹn àwọn ilé tẹ́ máa ń lẹ owó pé wá san 10,000 o wá san 15,000 o wá san 7,000 o gẹ́gẹ́ bí ilé bá ṣe rí ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí ṣé ó jẹ́ dọ́dọ̀ wọn èkejì àwọn onígbẹ̀ngbẹ̀mú wà tó ń lówó gidi sínú àsùnwọ̀n wọn ṣé ẹ bá ṣe débẹ̀ náà àbẹ̀ ṣe ń ro àti bá ṣe débẹ̀ àwọn mọ́tò jọ̀rànjọ̀ràn wà títì tó ṣe pé tí mọ́tò míì bá kọjá tálákà lè jàn dí mọ́lẹ̀ pé láì tí ì jẹun látàná ẹnìkan lélẹ́yìí ṣùgbọ́n kí la fẹ́ bọ́ lọ́hùn fà ṣé iṣẹ́ yín tún ẹ ti mọ nǹkan tí mò ń sọ ṣé iṣẹ́ yín tún lọ sápá àwọn eléyìí náà ẹ jẹ́ ká yí àjírí àwọn yẹn wò kí n tó tún lọ bí mo fẹ́ lọ. ẹ ṣeun púpọ̀ ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún a dá ẹ̀ka kan sílẹ̀ nílé iṣẹ́ wa tá a pè ní Data Intelligence Department iṣẹ́ tiwọn ni pé láti máa ṣe àtọ̀pinpin a ní oore ọ̀fẹ́ gẹ́gẹ́ bí ó ṣì wà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà pẹ̀lú a máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ìpínlẹ̀ míì àti ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ láti wo kí ni ó ń ṣẹlẹ̀ nípa ètò ìṣúná àwọn tó ń gbé ìpínlẹ̀ Èkìtì a ní àǹfààní láti mọ báwo lowó ṣe ń lọ àwọn olówó gbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀ngbẹ̀m ara ohun tá a ṣe tó fi jẹ́ ká máa sọ̀rọ̀ bílíọ̀nù ni pé a sọ fáwọn òṣìṣẹ́ wa ẹ má lé àwọn ní 10,000 ní 15,000 ẹni tó gbé adìyẹ òtòṣì ó gbé ta lárò yìí àwọn ẹná máa ṣe pé àwọn ẹná máa bínú àwọn ẹná máa ṣe nǹkan kan kẹ́tó pa ẹ bá ń gbé ní 10,000 kẹ́tó pa 10,000 lọ́nà mẹ́wàá 100,000 ẹ ti làágùn ikọ̀ mú ọmọ ọ̀tún a ti fẹ́ ẹ ti ṣọ́ọ̀bù rẹpẹtẹ títí gbogbo ẹ ṣe jẹ́ a máa wo àwọn tán láàmì láàka àwọn tán jẹun ṣẹ́kù tán wá ń fi aṣọ bò ó bíi pé ẹ tíṣọ ẹni bàtà a máa ń fọwọ́ bò ó jẹ ni. ojúgun yóò tó kọkọ kọ ẹ̀yìn. ṣé wọn pé tíṣù ò bá ta tó òun la máa ń lè fọwọ́ bò ó tó bá ta dáadáa a nílè fọwọ́ bò ó tọ́lọ́run bá fún ẹ ní orí ọ̀fẹ́ orí àpèwà wò nìyẹn. tọ́lọ́run bá fún yàn ní orí ọ̀fẹ́ tó kọ́lé jàrànjàràn kò sáṣọ tó fẹ́ ta sí tá à ní rí tọ́lọ́run bá fún yàn ní orí ọ̀fẹ́ tó ní mílíọ̀n tó ń wọlé kò sáṣọ tó fẹ́ ta sí a máa rí. àwọn olóko ojú omi wà lẹ́kìtì. bẹ́ẹ̀ ni nígbà tá a bá ti rírú àwọn bẹ́ẹ̀ là á máa pè wọ́n pé ọ̀gbẹ́ni wá ohun tó san òòká ojú òṣùwọ̀n ẹlòmíà ni lọ o mi ò ní jọ ọ̀kadà kan lọ́wọ́ ọlọ́kadà ni mò ń ṣe nǹkan kan ìkànṣẹlẹ̀ ni o òótọ́ ọ̀rọ̀ àwọn abẹ lọ́wọ́ pé ìtàn ti fojú rí tí mo ti fojú rí ni olóòótọ́ ló jẹ́ pé ọlọ́kadà ni ọ́ ṣùgbọ́n a ní àkọsílẹ̀ pé ẹni tírélà tó ní 14 tires evidence ni ọlọ́kadà ẹni Toyota Hilux evidence ni
ẹni Toyota Camry evidence ni lóòótọ́ ẹni ọ̀kadà kan náà so pẹ̀lú gbogbo eléyìí ẹ ṣe wá máa sọ pé 30,000 ọ̀kadà wá jẹ́ bójúbójú. ẹ ṣe máa sọ pé 30,000 lẹ fẹ́ san wá di pé ẹ tó ti sún lé òdìpé ó ń dọ̀bálẹ̀ ẹjọ́ kí ni kí n ṣe. tirẹ́là ẹlẹ́sẹ̀ mẹ́ńlá. so kò síbi kankan tá a lè sá pamọ́ owó tí ò bá tó nǹkan là ń kó sábẹ́ pílò wa ẹ rí i pé pẹ̀lú cashless tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ó ti di pé dandan ká bẹ̀rẹ̀ sí fi owó sí báǹkì tá à ń pè ní ilé ìfi owó pamọ́ sí tẹ́ ẹ bá ti fi síbẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń sanwó inú àwọn ìyá aláta wọn ti ń gba transfer bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń ṣe transfer tẹ́ ẹ ṣe ọlọ́kadà gan ti ń gba transfer. bẹ́ẹ̀ bá ti ń ṣe transfer yẹn ojú wa ń rí ṣùgbọ́n ìgbà míì àgbójú kúrò ṣùgbọ́n tó bá di pé ó ń súnmọ́ tá a rí ká eléyìí rò pọ́ dẹ̀ ni wá ni a mọ nǹkan tẹ̀ ń pa pàápàá tó bá ti fẹ́ máa jiyàn pé owó tó ń bù lé mi ó bù fún mi ó ti pọ̀ jù òkè màá pe àwọn data intelligence ó yá wọ́n lówó tàbí fún wọn pọ̀ ẹ bá mi ṣíwèé wọ̀n nígbà tá a bá ti ṣí aṣọ lójú eégún á di pé ẹ pa mí lẹ̀ má pa mí síta torí ó yẹ kí gbogbo a mọ̀ pé ẹni tó bá yẹ kó san 20,000 tó san 15,000 ó ti lùfín criminal law ní criminal ní bí ìwé òfin wa ohun nǹkan tó yẹn lè ṣẹ̀wọ̀n lé lórí ni. ó jẹ wá ń gbèsè ni. ó jẹ ìjọba ń gbèsè ó lè ṣẹ̀wọ̀n lé lórí tàbádẹ́ ti kó ìwé ẹ̀rí wá pé òun rèé ṣé ká gbé ẹ lọ court àbí báwo ni ká ṣe èlò lè ké san àwọn ló yá san owó tó yẹ kó san àlàáfíà táyọ̀ ní kálukú máa lọ tẹ. ẹ ṣeun kí n tó kúrò bóyá báǹkì àtijọ́ àmì báǹkì gbàrà tá a ti ní tẹ́lẹ̀ tá a ti ń lò tẹ́lẹ̀ báyìí oríṣiríṣi báǹkì ti kún orí ẹ̀yọ ayélujára èmi gan tá àti ẹ̀gbọ́ rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ṣọwọ́jà yín náà lórí ẹ̀rọ ayélujára àwọn tó ń lo báǹkì. mi ì fẹ́ dárúkọ wọ́n pọ̀ o. mo mọ̀ ó ṣe kinní kan kò ṣe kinní kan ó káàṣì kò káàṣì gbogbo ẹ̀ ló pọ̀ gan. ó yé mi ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ sọ ẹni káàkiri ayélujára ayé bá ti lujára. ìwọ náà ti olùdọ́dọ̀ yìí. olùdọ́dọ̀ wa ẹ tó bá wà lórí igi àwòdì tó ń fò ó rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ̀ ṣùgbọ́n ìgbà míì á ní ọbẹ̀ òun mì ní kún àgbà èèyàn á wò pé ẹ sì já ká di eyín mú eléyìí náà ká fi àwọn kan ṣe àpẹẹrẹ fún àwọn tó kù ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí gbogbo àwọn tó ń bọ̀ akọ́mọ̀ pé fún àwọn tá à ń gba owó orí òfin fún wa ní ààyè púpọ̀ láti rí oríṣiríṣi àṣepamọ́ ló wà kò sí àṣepamọ́ ẹ̀ga máa pamọ́ fún wa kákólà kúrò lójú ẹ̀kọ́ kò pamọ́ fún wa. olókè ní yẹn gorí òrùlé ojú tó lé ojú tó kó. Ayo, kí ló wí? Yes, it's an interesting question which I'd like you to attend to because many would ask, who qualifies to pay tax? Are there exemptions? Like you mentioned, you've got trucks that pass through Ekiti. Are they also meant to pay? And you mentioned earlier, those who do petty businesses, maybe you just overlook what they are doing. Are there exemptions? Who qualifies? Who are you targeting? Okay. Taxes are meant to be paid by anybody that earns income. Once there are those we call direct taxes and there are indirect taxes, but I don't want to go into the complexity. But the direct one more or less have to be based on your income. When you earn income, for example, if you're a business owner and you make profit from your business, the profit element, in particular if you are not a limited liability company, is supposed to be paid to us. If you are a limited liability company, the company income tax is paid to Federal Inland Revenue Service. That's for the Federation as it were. Now, in those that are exempted from particular taxes are listed in the tax laws. For the petty traders, it's not as if they are exactly exempted, but in the new tax reform bill that we are waiting the assent of Mr. President on, they will have substantial relief. And for us as a revenue tax administrator also, it also gives us some relief. And I will tell you why. Like I was saying in Yoruba, before you collect 1 million from people that pay 10,000, sometimes the cost of collection would even be more than the 1 million you want to collect. When you look at the time, the energy, the resources. But that 1 million you can collect from one individual when you have adequate data about that person and you properly
profile that person. In this Ekiti state, there are some people that pay up to 4 million. That, you know, some pay more than 5 million. Individuals. Yeah, individuals. Or corporate companies. Individual, just one person. They pay 5 million, some pay up to 10 million. Just an individual. So why don't we then focus our effort on those ones? Because even somebody that is paying 10 million that we are clapping for today, who knows if we have more data? He may even have capacity to pay up to 50 million. So it's more or less we are using Pareto theory now, because in Pareto theory, 20% will give you 80% of what you want. The other 80% will only take your time. So why don't you concentrate on those high-earning people, high-net worth individuals, which is what the tax reform bill basically is for. And so we are already prepared towards it. Pay less emphasis on those that earn 1 million and below per annum. Pay more emphasis on people like you that earn big money. No. Not yet. Okay, really, just for simplification's sake, the tax reform bills, when they come into effect, how would they really help the average Ekiti person? And it will help the average, because it will be more or less like you're taking more from the rich and you are taking less from the poor. But when you now take more from the rich, you generate higher revenue. And of course, there are more resources available to the government to provide infrastructure and all that things, which everybody will now partake of. So even the poor man that is now paying less or nothing will have more to benefit if you're able to get more from the rich to share. So that's the basic benefit. It's going to give some reliefs to those people that are doing small businesses, and that is to also enable them to grow their businesses. And once they grow their businesses to a level, they are not going to be able to hide it again. There's nowhere I can hide myself, for example, in Ekiti, because my pictures are all over the place, my name is all over the place. But there's a level that nobody knew me in Ekiti. So in that same way, we want people's businesses to grow to the level that they cannot even hide. And so when you cannot hide, you then pay big. And that is the way to actually go. Rather than taxing the root, we want to be taxing the fruit. So that at least the root grows, and then you are now generating fruit. And by the time we ask you to pay, you look at it, it's not going to kill you, and you willingly pay, in particular, if you know we have all the facts about your transactions. Ọ̀rọ̀ àgbà yìí nǹkan ńlá ni wọ́n ní Adéfimí hàn lórúkọ tá à ń pè dúkìá o lè yókò mọ́ pánú àmọ́ nígbà tí èèyàn rí pé ọkọ̀ bọ̀gìnì ló ń gùn ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fẹ́ pàmò gààrí ká lè rò wípé o ò ní in tó sọ pé o ní ti wà àbí òun pánú òlébi ń pọ́ arílẹ́jọ̀rànjọ̀ràn tó kọ́ onílé Sókótó oníníkàfàṣà àwọn ibi tó ń ṣe lè rẹ́ǹtì wọn ò lóye láàrin ìgboro ó sì wà nínú abàjẹ́gù rẹ̀ kan lè rò wípé kò sí ní tó ní yín tó sọ pé onímọ̀ wa tó ń fi ẹ́ hàn ẹ jẹ́ kí gbogbo wa kájọ jẹ́ olóòótọ́ sí ara wa kájọ jẹ́ olóòótọ́ sí ìjọba káyé kó túbọ̀ lè rọrùn mo rò pé nǹkan tí àwọn internal revenue ń gbìyànjú àti ṣàbùjá ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn òfin ti ọ̀rọ̀ owó orí náà tó dẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà tó ta tílé ìgbìmọ̀ ti fọwọ́ sí òfin tuntun tó owó orí ìlànà owó orí tuntun táwọn kan ti tàpá tán ti jùṣẹ́ wọn ní ìjọba ń pètè àti fọwọ́ sí báyìí ìyẹn dẹ̀ máa jẹ́ kí ìrọ̀rùn kó túbọ̀ wà fún àwọn mẹ̀kúnnù tí ò rí ọwọ́ orí tó láwùjọ nígbà tó jẹ́ pé àwọn tó ní ńláńlá tí wọ́n ti ń sá pamọ́ sábẹ́ tébùrù wọ́n gbé ojú wọn sí ìta akéèké ẹ̀kúṣẹ́ ní apá àti bẹ́ẹ̀ ni Adéyanju wa ṣe. Mo gbàgbé kí n sọ látẹ̀ kan ṣùgbọ́n kò tí ì pẹ́ jù. A wà lórí Facebook báyìí o kódà àwọn èèyàn ti sọ̀rọ̀ rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ báyìí lórí Facebook níbí màá jẹ́ kí èkejì mi Ayédùn kórè káńtì ẹ̀yìn tẹ́ wà lórí Facebook tẹ́ ẹ̀ sọ àdẹ̀tún wà lórí tẹlifíṣàn Èkìtì náà tẹ́ bá ń wò ó lásìkò yìí kì í sọ̀rọ̀ rédíò mọ́kànlá nìkan o Facebook wà ń bẹ̀ o
twitter wà ń bẹ́ o gbogbo rédíò wọn náà ló ń ju káàkiri sórí ṣánẹ́ẹ̀lì wọn o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. kí a tó gba àwọn ènìyàn láàyè wípé kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí í pè wọlé torí ó ti ń fẹ́ máa yí kàn wọ́n náà ẹ̀ ó yí biribiri ó yí kàn wọ́n ará àgbòrò ló fẹ́ dà báyìí. ẹ jẹ́ ká wo àwọn láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ iṣẹ́ ǹjẹ́ lè sọ pé ògo fúlẹ́dùmọ̀ rẹ̀ lẹ́kìtì lówó tẹ̀ ti ní káfíwé kàtẹ́yìn wa. àwọn a lè sọ dáadáa nítorí pé ó fẹ́ times 2 ó fẹ́ tó ìlọ́po méjì nǹkan tí a ti ní àtẹ̀yìnwá. tẹ̀tí ń ṣe tẹ́lẹ̀ láàrin oṣù mẹ́fà àkọ́kọ́ ọdún yìí. bẹ́ẹ̀ ni ṣe mọ̀ pé ara nǹkan tá à ń gbà pay as you earn pé bó bá ṣe ń gbowó tó bẹ́ẹ̀ náà ni owó orí ẹ̀ máa ìwọ̀n ẹkùn wọn tẹ́. bẹ́ẹ̀ ni ṣe mọ̀ pé ìgbà tí minimum wage tó lọ òkè tiwa náà owó orí náà lọ ó náà máa lọ. wọ́n ní bá ti tó fi lọ́wọ́ tó. bẹ́ẹ̀ ni so ìyẹn náà ràn wá lọ́wọ́. bákan náà báwa náà tún ṣe ń gbé ojú wa kúrò lọ́wọ́ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún tá à ń tan ìmọ́lẹ̀ náà sí àwọn tó yẹ pé alájẹsẹ́kù ni wọ́n ìyẹn náà tún ń ràn wá lọ́wọ́. borí sígílẹ́ẹ̀tì tẹ ẹ̀rọ bàbá làgbà yẹ́lò ẹ̀kọ́ hash kí náà ti ń pèsè rẹ̀. 5229 hash. kí n túmọ̀. star 5229 hash. orúkọ yín nù. orúkọ mi kọ́. kí ni. ìrọ̀rùn dé la pé ìrọ̀rùn dé tí èèyàn bá mú fóònù ẹ̀ tó bá tẹ star 5229 hash. ẹ gbọ́ o star 5229 hash. tó bá tẹ. ẹ bá tẹ sórí fóònù yín. tó bá tẹ sórí fóònù á béèrè pé akínyín káàbọ̀ sí Ekiti State Internal Revenue Service irú owó orí wo lẹ fẹ́ san ẹ̀dá lóhùn èlò lẹ fẹ́ san ẹ̀dá lóhùn bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń dá lóhùn yẹn pam á lọ sí báǹkì yín á yọ owó yẹn á fún ìjọba ń tiẹ̀ wá lè gba receipt. bó ni ó ṣe gbà tó tẹ̀ náà ni ó dá receipt rẹ̀ padà. ó lè má gbé bọ̀ tó bá wá sí ilé iṣẹ́ wa tàbí ohunkóhun tó bá fẹ́ ṣe tó bá sọ pé òun ti sanwó òun àwa ti máa rí lọ́dọ̀ wa pé owó ti dé ọ̀dọ̀ wa. àlè ní kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ sanwó. tó bá wà lóhùn àwọn gbọ́dọ̀ lọ sọ́fíìsì lọ gba receipt. a lọ ọ́fíìsì wa lọ gba receipt. ṣé ètò lè wà tí receipt àfi bá yàn lé náà nígbà tá a kú lè dá. tó bá yẹ kó ń lo ẹ̀rọ ayélujára náà pè ní íńtánẹ́ẹ̀tì ó lè rí receipt tẹ̀. ok tó bá ní email tó bá fi email yẹn sí á rí receipt tẹ̀. gbọ́dọ̀ nǹkan ayọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn wa ń lò. Yes, just an update on the ongoing construction of the State Revenue House. Okay. Yes. All right. We have to appreciate our indefatigable, our working governor. And the work is progressing. I think the salt tunnel was done late December, around December 28th or so. But by now, we are already roofing by the grace of God. And the beauty of it is that we will also have a kind of one-stop shop so that we don't have to direct you to Okioliomi today, come to Mushua building tomorrow. And we also have something that is befitting. The tax people will be together. Not that you want to see this person, you have to go to that person. So it's to help us. The work is progressing fast. And even though it's an 18-month project, but we are targeting to have it tenantable and possibly commission by the third anniversary of His Excellency Biodun Adeyanju. So work is progressing. Yes, also this, what are you doing to strengthen control posts along the boundaries where ungraded produce and illegal logs have been taken out of the state? Oh, that one is being quite a challenge because some of our borders are quite porous. But what we've done is to engage some consultants, and what that does is to ensure that something is remitted to the government every month. And so if you now give you that consultancy work and you don't generate enough revenue, we have signed a contract with you, you must bring in so minimum. So what we do is to work with the Ministry of Agri, Forestry, and the rest of them. They work with us in asking people that think they have capacity to submit their proposals, we'll review it, and then we jointly agree that, okay, this company and that company, they are capable of doing it. So we give them a minimum benchmark that they must generate every month. So that's the way we handle that, because some of those people also try to travel late in the evening when
normally would be off working hours or during public holidays. So those companies have their main station, because if they don't make any money, it's going to be a problem on them, because they must give us what belongs to us. So it's something more or less like we have outsourced it to those who can live in the environment, who can work in the environment, who can do a kind of 24-hour surveillance. And also we review the activities from time to time. Sometimes we'll raise it up if we know that they have capacity to do more. Yes, finally, I want you to clear the air on this notion that the tax agency, once it gets the taxes, pays its staff, and then the governor sits on the rest of the money. I want you to clear the air on that. Okay, the truth is this: any tax you pay does not come to EKRS in the first instance. The money goes to the TSA account of Ekiti state government, and nobody in internal revenue has access to that account. We can only say pay into it. That's what you pay into. Either you use star 5229 hash, or you use Paystack, Floater Wave, or you pay through the banks. It goes straight into Ekiti state government account. So that's one. Now to say governor sits on it is a very funny one, because if a governor sits on it, then people will not see what he's doing with the money. And so to generate more will become difficult for the tax people. But in Ekiti state, I think we are blessed enough. We can see lots of things that His Excellency is doing. And like I said earlier on, that on its own is motivating people. We have people that are voluntarily coming to our offices. Some are paying. This morning now, if I have my laptop here, I will tell you how many people that pay. People pay around the clock into Ekiti state cover, because we have made payment easy. The banks don't need to open. You don't need to physically go to any bank. You can pay anytime, anyhow, wherever. People paying from the US, people paying from the UK, people paying from everywhere, because they know it's going to the account of the government of Ekiti state, not the account of the governor, but that of the government of Ekiti state. And we have the Ministry of Finance that will have to look at what is the thing that is very important that the government have to manage. And of course, when you also look at this transparency something, Ekiti state consistently has always been first when it comes to transparency in governance, because the way we do our own things in Ekiti is open. You can ask questions. You go to the website, you see many of these things. People have come, transparency. They have seen Ekiti to be one of the most accountable states in the country. So the issue of the governor sits on it now. And of course, I must also commend His Excellency, because he has given us free hand to operate. His Excellency has never come in. Chairman, I know this person, take this staff. He has never once. And he has never said, Chairman, this is how you. He believes he has hired professionals who are upright, and he allows us to do our job professionally. So it's a wrong notion, at least as far as Ekiti state is concerned. Yeah, we know. I needed to clear that, because somebody on the show this morning made that assertion, but it's good you were able to clear it. Ẹjọ́ ẹgbà mi láàyè kí n kán bá wa yànnàná gbólóhùn nǹkan tí mo fẹ́ béèrè yìí. Mo mọ̀ pé ẹ ti wà lọ́nà láti fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wò báyìí kẹ́yìn náà tún lè rí nǹkan kan sọ ni o. Nínú owó orí yìí, gẹ́gẹ́ bí Ayọ̀ ti béèrè lẹ́ẹ̀kan lédè Gẹ̀ẹ́sì, mo dẹ̀ wọ́n fẹ́ ti ṣe àlàyé, ṣùgbọ́n kẹ́kan kó mọ́ dàbẹ̀ ká kàn kọjá lórí ẹ̀ lásán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan tá à ń pè ní produce, àwọn èrè oko bíi ká kó kòkó, kó kọfí, ọ̀gẹ̀dẹ̀, nǹkan táwọn kẹ́rù wọ̀nyí wọ́n ń kọjá lọ. Àwọn míì wọ́n á rìn lóru, wọ́n á rìn ní ìdájí, kò sígbà náà ní rìn kan ṣáàlè má bọ́ sọ́wọ́ àwọn tí ó gba nǹkan kan ní ọwọ́ wọn. Ìyẹn ni ọmọ ẹni. Tábà tún wá wo ara tá à ń wí ní Gẹ̀dú, tábà tún wá wo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Gẹ̀dú lásìkò yìí báyìí. Ẹ wò, ẹ lọ sáwọn eréko lọ́jọ́ Sunday, lọ́jọ́ ọ̀sẹ̀, lẹ́nu kí ló ṣẹlẹ̀? Àwọn pàyàbàyàbà ọjọ́ ọ̀sẹ̀ ni wọ́n ń kún oko, òru wọ́n á kún oko. Igi wọ̀nyí wọ́n á dẹ̀ lálóru, wọ́n á dẹ̀ kó lóru.
mo mọ̀ wípé ara ìkíná tí ń pè kan náà nìyẹn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn abanijẹ́ kan wà ṣe mọ̀ agbowó orílẹ̀ ni kò sí bẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe tó àwọn kan sì wọ́n ṣe bákan bákan mo fẹ́ sọ tí ò dá lórí atẹ́gùn wọ́n ń bá èèyàn jẹ́ kiri wọ́n ní gbogbo owó tẹ̀ ń pa o nǹkan kan o níṣe ni gómìnà mi fẹ́ lo èdè burúkú àmọ́ wọ́n ní wọ́n ń jòkólé yẹn nìkan wá kó yẹn wá nítumọ̀ àbí tí mo gbọ́dọ̀ mọ̀ yànnàná rẹ̀ tí ò tọ́ wà ní ilé tètè ní èkejì. ọmọ aláṣẹ mọ̀ kò ń jò. ọmọ aláṣẹ mọ̀ kò ń jò kò tí ẹ̀ gómi dúró. tí èèyàn bá lóun fẹ́ lé ikú 4-5 ó ṣe é ṣe kó pòfo. a mọ̀ pé apẹ̀rẹ̀ ń jò ní àwọn ibì kọ̀ọ̀kan nítorí irú àwọn tó ń ṣe payábàyàbà lóòótọ́ tó ń lọ ní ọjọ́ ìsinmi kọ̀ọ̀kan ohun tí a ṣe ni pé a gba àwọn tá a dàbí wíwé kọ̀ǹgílá tó jẹ́ pé iṣẹ́ tiwọn ni pé ó yá olóṣooṣù oye báyìí ni kẹ́ máa san sí àpò ìjọba tẹ́ ẹ̀ bá wá pa owó yẹn wàhálà tí ní ẹni tó jẹ́ pé ó dàbí consultant wa lórí yẹn mo rò pé ó resign ní bíi ọ̀sẹ̀ bíi oṣù kan tàbí méjì sẹ́yìn. ó fi wélẹ̀. ìtura ẹ a sọ pé oye owó tó ń pa ẹ kò tó ó yẹ kó máa pa báyìí ó dẹ̀ ní ó dàbí pé kò tó òun kò pé òun a lè ń sọ fáwọn míì ó yá ẹ wá ṣe ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé ẹ kọ́kọ́ san owó tó yẹ kí ẹ san fún ìjọba ẹ san tẹ́ bá wá ń sùn táwọn yẹn kó gbogbo nǹkan lọ tẹ́ ẹ gbowó lọ́wọ́ wọn wàhálà tí ń nìyẹn ìyẹn ìkíní yẹ dẹ́ ìkejì tẹ́ ẹ sọ pé bóyá tí wọ́n bá pọ̀ ó yẹ gómìnà jókòó lé àìyé bóyá ignorance báwo ṣe máa sọ àìnímọ̀ mọ̀ fẹ́ bà ní jẹ́ àìnímọ̀ wà bẹ́ẹ̀ àti pé wọ́n ní báwo ló ṣe sọ tí nǹkan bá ń ṣe tèèyàn àwọn èèyàn máa ń fẹnu tẹ́ wọ́n ní wíníwíní lójú orogún ìwọ̀rọ̀ lójú ìyá nǹkan tó máa ń sábà ṣẹlẹ̀ yẹn ẹ̀ẹ̀kan lọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ṣàmà pé báwo laṣọ ẹni yìí báwo ni aṣọ báwo ṣe funfun báyìí ẹ jẹ́ wábì kan tí màá fi ta epo sí ó kọ́mọ̀ nílẹ̀ wa ọlọ́run àkó wa yọ bọ̀ mo fẹ́ kó yí àwọn èèyàn pé owó tẹ́ ẹ bá ń san kò wá sí àjọ internal revenue ó ń lọ sí báǹkì ìjọba Èkìtì state ní tààràtà. ẹ ṣeun. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń ṣe ètò ìṣúná owó ní Èkìtì. Ayọ̀ gbọ́n mo fẹ́ kó bá mi lọ sórí àwọn social media bá orí Facebook. Yes. lágbọ́n tí wọ́n wí bóyá wọn aláwọn ìbéèrè tí bàbá wa fẹ́ ká tó lọ sádọ̀ àwọn aráàlú. Yes, quite a number of questions. I hope I can do this in Yoruba. From Oluwadare Christiana, kú iṣẹ́ olóòtú ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ àlejò wa pé kí ni ìdí tí wọ́n fi ń ti ṣọ́ọ̀bù ní ìdájí that one ìkejì ni wípé kí ni ìdí tí wọ́n fi ń tí wọ́n kí ń fún àwọn èèyàn ní receipt lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ àfi tí ó bá di ọdún tó ń bọ̀. Those are the two questions from this person. And then Joseph Olufemi, well done, sir. How is your board doing to encourage the infant agro-allied industries in Ekiti State? Okay, I think those are the two key questions. Others are greetings from Otumba Amos, Temitokwe Afolayan, Olasumbo Abimbola. They are just greeting us. And this from Ajayi Adebayo, Ejowo, Ewaran Walowo ni Ile Ono Aramoko Ekiti West. Ile Ono kò sí ojú ọ̀nà tó dára, ojú ọ̀nà láti Igede wá sí Ile Ono pẹ̀lú Aramoko wá sí Ile Ono, and then kò sí omi, kò sí iná. Okay, I think those are the key issues there for you to attend to. And Omoba Fadumiye Isaac is raising an issue here. I'm not too sure we can talk about. He said, I'm here to inform you that I'm an alumni member of Ekiti State Government Special School, Ido Ekiti 2014 set. I also attended the Federal College of Education Special Oyo, affiliated with the Lagos State. Yes, where I obtained Bachelor of Science and Education in Political Science. I want Mr. Governor should post me as administrative officer at Ekiti State Government Special School. nípa ti ọ̀nà alámọ̀kọ́ Èkìtì West kò sí náà kò sí
kò sí omi. Omi and then on. Yes, ọ̀nà. Ọ̀nà. Yeah. Tẹ́ bá wò dáadáa ọ̀nà yẹn ọ̀nà federal government ni. So nǹkan tí n bá mọ̀ ń pa ẹ̀ mi ò ní sọ̀rọ̀ lọ títí. Ilé iṣẹ́ ọ̀tọ̀ ló ní. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo kàn ṣàfẹ́kẹ́ mọ̀ ni pé ọ̀nà yẹn ló yẹ kí lè mi gan ọ̀nà tó lọ ìlú mi ni. So tó bá pẹ́ mo ní agbára ni. Gbọ́dọ̀ yín bẹ̀ bóyá tẹ̀rùn ẹ̀ máa ń pẹ́ kò bí gbà. Òkè bẹ̀ sí. Ẹ̀ẹ́dẹ́nu òrò mo ti gbọ́. Ọmọ fáwọn mi ọ̀rá ládàá. Ẹ ṣeun. Àkúrú tìbọ̀tìbọ̀. Àkúrú tìbọ̀tìbọ̀ ẹ parí ẹ̀ ṣe jà ẹ̀. Ẹ ṣe so ọ̀nà tó ń lọ ìlú mi ni tó yẹ pé ó máa wu èmi náà kí ó di ṣíṣe. Ṣùgbọ́n I can point out one of the things that has affected that road because it was fixed about 2-3 years ago, but it didn't last because immediately it was fixed. Trailers coming from Abuja, coming from wherever, they passed through that road and got it damaged. But it's not really my area. Yeah. And the one for Agric also, I will admonish the person to possibly consult Ministry of Agric. They're able to tell you what they are doing about farm settlement. I know the state government is doing a lot on Agric because it's one of the pillars of Bow's administration. You know, what's the first one again? Yes, the person also mentioned that why do you lock shops early in the morning? Why we lock shop in the morning? Why do you hold on to receipt until the following day? It's very simple. Yeah. We lock shop in the morning because when a child decides to die during Ramadan, when the ground is hard, the mother will also plan how the person will be buried during rainy season. Initially, when we were locking in during working hours, we saw quite a lot of uproar. People want to fight. People want to do all manner of things. And so rather than people fighting and then there's chaos in the society, why don't we do it early morning? But one thing we have to note is that for your shop to even be locked at all, you would have been served a notice. They would have sent you a reminder, come to our office within 30 days. It is when you fail to do that one that the shop is locked. So it's not as if we just wake up and go and lock your shop. All right. And the receipt. Yes. The receipt is because... lónìí ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa àsìkò dẹ̀ ti lọ bóyá lálẹ́ gbàdúgbò méjì 080 ẹ bá kọ́ 63 3434 82 lẹ́ẹ̀fì pè wá 080 63 3434 82 oníkàtí pè wá ẹ̀rẹ́mẹ̀ o ọjà ok ẹ̀rẹ́mẹ̀ o ẹ káàárọ̀ hello ó ń sọ̀rọ̀ àgbọ̀ o hello àgbọ̀ ó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ o kò burú ẹja filẹ̀ bá gbẹ hello àwọn èèyàn ń wọlé o àyẹ̀mọ̀ káàárọ̀ o kí ló kọ́ ti yín o olúwàjẹ́ kí ni olúwàyọ̀mí Michael ẹ káàárọ̀ mbẹ́ ẹja gbọ́ ti yín. Okay. Hello. Kí máa yẹ dá ìpele pé kí ló dé tó ti lè ti báyìí mo sanwó ọdún bíi méjì báyìí kí ni ó wà lọ́dọ̀ wọn. Nígbà tí n bá sanwó tó gba 20,000 tó sọ pé kí n padà wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀. Tó ń sọ tí ó jẹ́ kí n máa gba ìdíje yẹn báyìí tí wọn kì í fi fún wa ní ìdíje. Wọ́n tún méjì owó à ń bẹ̀ orúkọ tó ẹ̀sìn ìlú wà bẹ̀ wọn fún wa. Wọ́n sọ pé kọ́ tún padà wá lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ nígbà bá mo dáwó tí mo lọ sanwó tó yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ó dáa ẹ jẹ́ kán dáhùn ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé ẹ má sọ pé ọgbọ̀n máàlù yẹn àbọ̀kùnrin yẹn àwọn ọ̀gá àwọn aláṣẹ ló wà níbí ẹ jẹ́ kọkùnrin yẹn dáhùn yẹn òfin bẹ́ẹ̀ dáa tó. kò sí wàhálà ẹ̀bẹ̀ tí màá bẹ̀ wọ́n ni pé ibo lẹ sanwó yẹn sí ta ló gbowó lọ́wọ́ yín ẹni tó bá gbowó lọ́wọ́ yín tí ò bá lè fún yín ní receipt by the following day ó yẹ kó lè fi nítorí a ti ṣe ètò káàkiri gbogbo 26 places ti start ní ọ́fíìsì ní Èkìtì pé kán lè print receipt fún yín immediately
bẹ́ẹ̀ bá sanwó lọ́dún méjì sẹ́yìn tí wọ́n ti fún yín ní rìsíìtì yín ẹ lè kàn sí ilé iṣẹ́ wa ní ọ̀la tó bá pẹ́ adólẹ́wà ẹ kàn sí ọ́fíìsì mi lọ́la wọ́n á wo orí kọ̀ǹpútà bóyá owó yín wọ ilé tó jẹ́ pé àwọn tí ì tẹ rìsíìtì ni ṣóyè yín bóyá ẹ sanwó bóyá àwọn tí ì tẹ rìsíìtì ni. ẹ ṣeun mẹ́mẹ́ o hello ẹ bá wa dá sí o. ọ̀gá wọn kì í yín o. ẹ ṣeun. ló ń sọ̀rọ̀ látàjọ wa. mọ̀mí glory ẹ̀ lẹ́rìn. mo kì í yín ẹjọ́ dàbí kàńtà máa wà nínú rẹ̀ sàwọn wákàtí yín sà. àwọn ẹlòmíì wọ́n á wá síbi ṣọ́ọ̀kì wọ́n á wá gbowó pọ̀ ní ti kíṣẹ́. tó àwọn èèyàn dẹ̀ ń kàn lé ní ṣọ́ọ̀kì. tó tó wà pé wàhálà ti máa ṣẹlẹ̀ nígbà míì tí wọ́n fi ta àwọn òṣìṣẹ́ yín nígbà míì. ẹ pé wọ́n jọ wọ́n lò ó lóòótọ́ wọ́n bá yín ṣiṣẹ́ òótọ́ torí kàńtà wà nínú rẹ̀ sí tó bá yín ṣiṣẹ́ sà ẹ kú iṣẹ́. ẹ ṣe mà á kì í mọ̀ rìn kórí má jì tá a bá rírú ẹni tó sanwó tó jẹ́ pé wọn ò fún ní rìsíìtì kó kàn kọ ìwé pé mo sanwó báyìí báyìí lọ́jọ́ báyìí báyìí kó fún wa ní evidence tó títí di ọjọ́ mẹ́jọ tí a tún máa ríra wa bá pàdé lórí ètò bí tá a rí mọ lónìí rèé o alàgbà ẹ̀ṣẹ̀ wẹ̀ káàbọ̀. ẹ jọ tí a bá ní nǹkan a lè pe 0704 555 5137 láti report ẹni tó bẹ́ẹ̀ pé asanwó wọn fún wa ní receipt 0704 555 5137 tàbí 0706 676 6008 0706 676 6008 ẹ jẹ́ ká mọ̀. All right, so that's the size of the show. Until we return next week for another edition of Ekiti Today, Ekiti Loni, Ayo Ayedun is my name. Bye for now. Biodun Adeyanju ni mò ń jẹ́ àwíyé Oòduà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àjọ Ministry of Information lábẹ́ bàbá wa Right Honourable Taiwo Látúbọ̀sún àti gbogbo àwa tá à ń sá kiri àti gbogbo rédíò tá a jọjọ ṣe ẹ ṣé o ó dìgbà.